അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പോവാണ്. കുറേ നാളായിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി ഒരു വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്തുവിടുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡായിരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് കാണാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളെ ഒരു പുതിയൊരു അടിപൊളി ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ യാത്രയിൽ പോകാനായിട്ട് ഞാനും കരോളും അനീറ്റയുണ്ട് അഗെയിൻ ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് പോണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങളെയും കൂടി അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. വരൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോർച്യൂണറിലാണ് പോണത്. അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയൊക്കെ വെച്ചേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാറൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ എല്ലാവരുടെ കമൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് വന്നോട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളും വരൂ കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. നമ്മളങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അകത്തേക്കൊക്കെ പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റിനെ കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ എവ്രിവൺ മീറ്റ് സുഷമ ആൻറ്റി. ഷീ ഈസ് എ വെരി എനിക്ക് എക്സ്പെഷ്യലി ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. കാര്യം ആൻറ്റി ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ടുഡേ വി ഓൾ ഗോ ആഫ്റ്റർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ജോലികൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വി ഡു നോട്ട് ഡു തിങ്സ് ദറ്റ് വി വോണ്ട് ഓർ സംതിങ് ദറ്റ് വി ഡോണ്ട് ലവ്. സോ വാട്ട് ഷീ ഹാസ് ഡൺ ഇസ് ദാറ്റ് മാം ഏറ്റവും ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് മാം ഒരു ഫൈനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ അത് വിട്ടിട്ട് മാമിൻ്റെ ഒരു പാഷൻ ഫോർ പോട്ടറി ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് മെയ്ഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഹർ ഫുൾ ടൈം job and today she is managing her house, she is looking after kids, so something that is really great. So innaka enikku thonu oru traditional oru pottery enakku oru traditional way of oru art aanu. So she has pursued that into her full time job and along with that she is giving an employment to a lot of people. So let's meet Sushma auntie. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് BNI ൽ പരിചയം ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മാമിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹാവിങ് us here. അപ്പോൾ മാമിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു let us people know who is Sushma. So I'm basically born in Andhra, but did all my education, everything. Parents had shifted to Chennai, so did my education in Tamil Nadu. I went on to do my fine arts in Stella in Chennai, and then straight from there I jumped right into ceramics. The same year I finished my degree, I went into ceramics. So I started off without any formal training or anything. I started off by doing murals and pots and all that. I seem to have a love for working with my hands. So I started off like that, then I looked for somebody who could teach me. So after almost 2 years of doing pottery on my own, then I went for a formal training with Golden Ridge Pottery in Pondicherry. Okay. So I did 2 years of training out there, and then I was a teaching assistant, and then I started off doing it on my own. So from Chennai, after getting married to my husband who's here from Kerala, after getting married we shifted here in 2005, and then from there on we've been out here, and I've been pursuing pottery ever since then. It's truly passion. It's a zen for me. I need to do pottery every day. For me, if I'm not doing, I'm at least thinking about it. So it's a non-stop thing for me. I mean, I'm totally in love with this medium. It allows me to show my creativity, and it inspires me. The medium itself inspires me. When I went into BNI,
that day for that presentation. That was the first physical meeting that I came. I came as a substitute, and I heard your category, and I thought you brought that pot. I guess you brought 2 pots to showcase it, and I was like, did you really make that? I was really surprised by it. I've not seen anyone like in BNI, even a category of people who are doing handcrafted things. That's really not something that you see. So it was really, because I'm doing handmade soaps. Okay. So I find it's like pottery is like, this is like something that people don't think about doing. I think നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു passionate ആൾക്കാർ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്. So it's really great to see someone who is venturing into such a great ഒരു ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ്. അതുകൊണ്ട് മമ്മി പറഞ്ഞോളെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ബട്ട് റിയലി ഇറ്റ് റിയലി മീൻസ് എ ലോട്ട് ദാറ്റ് ഇത്രയൊക്കെ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് മാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മാമിന് I guess this is your passion. Yes, this is my passion first and foremost. It gives me immense joy to just do something. Even it's not like, you know, I have to make and have to got a deadline of things. I mean, we do get deadlines when we take up orders and all that. But when we're doing our own things, there is joy in doing everything that we do. We have joy in doing it. So I think that all the work stems from that, because we have so much of pleasure and joy that we put into doing all these things. ഇപ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ചോട്ടാനിക്കരയിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നത്? We came ഇവിടെ വന്നത് because of the children's education also. So global school was close by, and in this city it's difficult to do pottery. You have to have a kiln for firing the pots. പിന്നെ ചൂടുണ്ടാവും, പിന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ clay വെക്കണം, പൊടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ we thought I wanted something quiet also. I think എല്ലാ creativity ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് they want that something quiet and peaceful to work. So അങ്ങനെ എത്തി, ഇവിടെ എത്തി, ചോട്ടാനിക്കര എത്തി, സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു. Then we made a house and a pottery out here. That's really beautiful actually. Ma'am, what do you have to say to the young youth like me? There are a lot of people. I think എന്നെ പോലുള്ള ഏജ് ഉള്ള ആൾക്കാർ, when you're young, you want to, first thing you think is you want to make money. So we all go after jobs. മാമിന് എന്താ തോന്നുന്നു? പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവരും അകത്തൊരു കഴിവുണ്ട്, പലപ്പോഴും നമ്മളത് കണ്ടുപോകാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വിട്ട് കളയുന്ന ചില കഴിവുകളുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഇപ്പം മാമിന് പേഴ്സണലി അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന്, യു ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം എ വെരി ഗുഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, യു ഹാവ് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബട്ട് വാട്ട് ഡിഡ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് ടൈം ടു ആ ഒരു മാമിന് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റോ ജോലിക്ക് നേരെ പോകുമായിരുന്നു, പക്ഷെ മാം ആ ഡിസിഷൻ എടുത്തില്ല. മാമിന് അന്ന് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഫ്രഷറായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ആ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് അന്ന് ഒരു യൂത്തിന് തോന്നിയത് മാമിന്? Actually, from when I was small, we've had a different kind of an education. So the thought process was different. And we weren't put into the thing that, you know, നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കോഴ്സ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ജോലിയിലേക്ക് പോകണം. We were given that mind to think about something different, to explore ourselves, explore our creativity. So that gave us that ability to do that. And it's nice that today's youth are actually doing something of that. You know, they are exploring things, and then you should do that. You know, if you're going to think of only trying to get some material and getting your material needs and trying to get money and all that, then you will straight away go into a job. But I think even your generation is exploring different things. You are taking time off, you are trying this out, trying that out. I think that is good. Yes. You know, that is really good. I think our generation was all about, you know, trying to get somewhere and achieve something. There are few of us who have broken that rule and broken the chain out there, but I think your generation is doing that. And I think it's important to find what you really love to do, because then it doesn't matter the amount of time you spend in it. If you do something that you don't enjoy, then it becomes very painful to do. It's a burden. It's very painful to do that job. So, you know, look at something, you know, you might be surprised, you know. I've got a friend who loves accounts. You know, I don't know how anybody can love accounts, but she does love accounts. So you might find your passion in anything and everything. So explore everything. I'd say, you know, you'll have the opportunity and you'll have the ability today to actually do it. We didn't have much of it those days, but you all have it, and you'll have a great generation as parents who allow you all to do it. So, you know, take that opportunity. Yes, definitely. Ma'am's parents എങ്ങനെയായിരുന്നു? Were they supportive from the start? Parents were very supportive. They came from a very small background of the farmers. You basically farmers. And they shifted from Andhra for us to get a better education in Chennai and things. So, and we have all finished our education in boarding schools. So that's where the different thought process and everything to be able to, you know, decide independent thought processes have come from.
So they have given us that. That is what they have given us. So all of us have, like, you know, we've not great marriages, or I mean, as in plush marriages Yeah, or anything, but definitely. they've But you given are us- having a happy, They've given us the the freedom. independence Yeah. to think and to go with our life and to take life in our own hands and to take a lot of decisions. So that is what they have given us. മാമിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജീവിതത്തിലുള്ള ഹാർഡ്ഷിപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ നോർമൽ വേ ദറ്റ് യു ഗോ. യു വെന്റ് ഫോർ എൻ എക്സ്ട്രോണറി പാത്ത് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ലവ്. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് വാസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹാർഡ്ഷിപ്പ്? പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് I think the shift to Kerala was probably the hardest journey I would have faced. Okay. Mainly because language ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മാം ഭയങ്കര നല്ല മമ്മി, ഞാൻ ആക്ച്വലി തോട്ട് ലൈക്ക് മലയാളിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അത്ര നല്ല മലയാളമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കുറേ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഐ മാനേജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ I think I was probably the first one to do ceramics as such out here. ഇവിടെ ടെറക്കോട്ട ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്, ട്രഡീഷണൽ പോട്ടേഴ്സ് എല്ലാ സ്ഥലത്തുണ്ട്, പക്ഷേ ഇഷ്ടംപോലെ ടെറക്കോട്ട പോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ bringing ceramics here was, I think I was probably the first one who brought pottery here. Yeah, I have not heard of it actually. And അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് അക്രോസ് ഫ്രം വാലയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. പക്ഷേ ഒരു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദിസ് തിങ് ഓഫ് I'm not going to give up. Our attitude ഉണ്ട്, we have to fight for it and get and make it happen. Yeah. So with that attitude we've gone forward, and today I'm very happy. I'm happy that I've got a team out here. Yeah. I've got an extremely supportive family. Yeah. Would you like to meet the team? Yes, definitely. I'd like to introduce the team. Yeah, so let's meet the wonderful team. അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മൾ 3 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. So മാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ട് വേറെ 3 പേരാണുള്ളത്. Let's meet who all are the wonderful people assisting her in making the beautiful ceramics. അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിയെ കാണാം ഈ സെറാമിക് പോട്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ.